Okay, I think we're ready to start. All right, everyone. Bem-vindo à nossa apresentação. Eu sou Meghan Walsh e eu queria agradecer tudo que está chegando hoje à noite para escutar nossa apresentação. Eu quero também falar que nós vamos ter uma tradução por Pablo de Oliveira. Welcome. Meghan is welcoming everyone to the presentation today, and also there will be live translation by myself, Pablo Regis of EducArte. Eu recebi uma grana do DC Commission on Arts Humanities para 2020 para viajar para Brasília para um projeto nome Cidades Irmãs Brasília e DC, os capitais dos países Estados Unidos e Brasil. So Meghan received a grant from DC Commission Arts in 2020 to actually visit Sister City Brasília to do this series on arts. O meu primeiro ideia planejado era para viajar lá e para estudar a arquitetura de Oscar Niemeyer e também a capoeira, os movimentos da capoeira, para estudar um pouco esse relacionamento de representar movimento, o espírito dentro dos mosaicos. So her initial idea was to go to Brasilia to study the architecture of Oscar Niemeyer, as well as to study capoeira and capoeira movement and to see the relationship within, or study the relationship within that and mosaic art. E uma outra parte era porque o nome do meu projeto era Histórias em Pedras. E vai traduzir. Sorry, I was on mute. So the other part of that was exploring the concept she has, which is the stories within stones. E a razão para esse título é que as pedras são feitas do mesmo material dos que humanos. E se quando eu corto uma pedra, estou abrindo histórias antigas que não têm palavras. So the concept behind that is that within the rocks, when you, for example, cut a rock open, you're uncovering untold stories. E também espíritos das pessoas passadas, antepassados. You're also unleashing spirits of people and of older stories. E, em minha opinião, isso está expressado na arte mesmo. And that, in her opinion, is expressed through the art. Mas problema aconteceu, que era COVID. So then we had the problem of COVID. E isso é uma... alguém pode colocar mute? We just want to remind everyone to make sure if you're not speaking to put yourself on mute. Thank you. E especialmente se você está em Facebook também, por favor, mute. Okay. Então, o assunto dessa apresentação, de parte do meu curso, agora eu virei para fazer um curso com alunos escolhidos do Brasil em Washington, D.C., para fazer mosaicos. Esses estudantes são pessoas que já estão artistas de mosaico, então eu selecionei esse grupo por ajuda do Vera Oliveira e Bonnie Fitzgerald. So now Meghan is developing a class with students from both Brasilia and Washington, D.C. On mosaic art. These are already students who do practice mosaic, but they were put together, they were chosen with the help of, can you name the name again? Vera Oliveira. Vera Oliveira and Bonnie Fitzgerald. Bonnie Fitzgerald. Então, nós gostaríamos de apresentar algumas partes desse curso para o público.
So we'd like to share part of this course with the public. Eu gostaria de apresentar minha colega Lula Marcondes, de que eu conheço muitos anos atrás, quando eu estava trabalhando em Salvador. So now she wants to introduce to us our colleague of long time, Lula Marcondes, who she met when she was in Salvador, Bahia, Brazil. Eu acho que eu encontrei com ele antes disso, porque ele é da capoeira e eu também. So she believes that she met him before that because they are both practicing capoeiristas. Eu sei que eu encontrei a primeira vez Lula em Washington, D.C. Eu acho que era 2003. So she believes that she met Lula in perhaps around 2003 through capoeira. Então, nós colaboramos quando eu criei uma ONG nome Arts Mundi, com projeto nome Brasil Studio, onde eu estava trabalhando em dois projetos. Primeiramente, uma era do Quilombo Tenondé, que é lá na Bahia, uma fazenda grande de permacultura, capoeira, artes. E o outro era projeto no bairro do Plataforma, na cidade de Salvador, Bahia, fazendo coisas de infraestrutura artística. So at the time, Meghan was working with a nonprofit, I believe called Brazil Studio, and they were working on two projects. One was on the Quilombo Tenondé, it's an agricultural project. And the second one was in Plataforma, which is a neighborhood in Salvador, Bahia, and that was working on artistic infrastructure. E também eu sei que eu gostaria de falar um pouco sobre a Lula. Lula formou a graduação em arquitetura na UFP, em uma Universidade Federal de Pernambuco, mas depois ele fez o mestrado em Estados Unidos, em University of Texas at Austin. Ele voltou e também criou uma escritório de arquitetura com Bruno Lima e Chico Rocha, nome de O Norte. So Lula graduated from the Federal University of Pernambuco in Brazil. He also then went on to get his master's at University of Texas at Austin. He then later created an architectural firm with two other colleagues. I think it was Bruno Lima and Chico Rocha, it's called O Norte, or the North. Sim, eu acho que essa firma era criada antes de ele fez esse mestrado, mas então ele trabalhou com grupos de sustentabilidade, as coisas culturais e vários projetos. Então, Lula, eu queria, se eu não falei uma coisa, pode adicionar. Então, aqui é Lula. And here we have Lula. Boa noite. Primeiro eu queria te agradecer, Meghan, pelo convite, né? E a gente continua trabalhando junto. Acho isso muito bom. So first he wants to thank Meghan for the invitation and that we're all working together. This is fantastic. E eu acho bom também poder contribuir com o conteúdo do curso dela, né? Então a minha contribuição, né, com esse título de Elucubrações sobre o Poder do que Não Está Visível, é sobre o que se esconde atrás da potência criativa. So Lula's prepared a presentation here called Meditations or Reflections on the Power of That Which Is Not Visible. And it's talking about exactly that, about creativity and power. E para começar, eu queria que vocês vissem uma historinha que vai estar com texto em português e Pablo vai traduzir para o inglês, né? E vocês reflitam no final da historinha. Aí eu torno a pontuar algumas coisas. Okay, to kick things off, Lula's going to share a short story, which is going to be in Portuguese, but I'm going to translate it into Portuguese, but it's for us to reflect and work off of that. Antes de começar, eu queria só dizer que essa foto é de Aline Feitosa, de uma grande amiga minha,
trabalha, que é fotógrafa, né, e trabalhou muito com projetos sociais, com comunidades e com cultura popular. So before we start that, however, Lula wants to share that the picture shown here is by Aline Feitosa, who does fantastic work and does many social projects. So this is the tiny diary about an invisible rag, or it's like a small piece of cloth. So here we have a definition of invisible: that which cannot be seen or which we don't have knowledge of, invisibility. The world is like a quilt of rags. And where resides the power of a rag? Experiences into the day-to-day of an invisible rag. So, where is the power of the rag? Maybe it's not in its isolation. Nor is it in apathetic company. It also is not within its omission. It could be in its positive influence. When all the rags are in connection to one another. Then the rags perceive themselves. And incredible connections occur. That can flow in harmony. Creating a total that is visible and balanced. Like a circle that has no ending nor end. Like a circle that has no beginning or end. This is a quilt of rags. End. Então, esse pequeno texto nasceu quando eu, pela primeira vez, tive contato com a cultura dos quilts of Gisbane. So this text that he created was really born out of when he had contact with what's shown here, the quilts of Gisbane. Eu já morava nos Estados Unidos e passei a conhecer essa cultura que é específica do Sul, quilts of Gisbane. Teve uma repetição no áudio aí? Teve um pouco, mas tudo bem. Então, essa cultura eu conheci quando eu morava nos Estados Unidos e comecei a aprender sobre essa especificidade do sul do país. So when Lula lived in the U.S., that is when he got to know this culture in the South, and he started to learn about the specificity of this culture. Eu entendi que era uma cultura local, desenvolvida principalmente por mulheres, e que, dependendo da classe social, você tinha um caráter mais orgânico e outro mais padronizado. O mais padronizado vinha das elites, porque tinham à mão toda a sorte de tecido e de
diferentes tipos de tecidos. So, in observing this, Lula understood that this was a very local art and mostly undertaken by women. Also, regarding socioeconomic class, it was divided into more or less two groups, one which was more organic, and the second one was more standard, and that would be practiced typically more by the elite classes, and they would show that they had access to a whole number of fabrics and resources. E o Kilts of Jazz Band, esse projeto tratava do legado afro-americano no trabalho com os quilts. So Quilts of G-Bands really dealt with the African-American legacy of quilts. E elas tinham, né, o principal ponto da fabricação desses quilts era que, dessas colchas, era que o material não era tão... era muito... A quantidade e os tipos eram limitados, porque eram trabalhados com as sobras. Enquanto que as classes altas, brancas, trabalhavam com todo tipo de tecido, os descendentes de escravos trabalhavam com limitações, com sobras de tecido. So, the point of the quilt research was that the population that was slave descendant had to work with only leftover materials, whereas the elites, they had access to all sorts of fabrics. Então, com as sobras, cada unidade, cada indivíduo era muito valioso. So with the leftover materials, it turns out that every single piece was an individual and was very important. É como vocês podem ver nas 3 fotos seguintes. Which you will observe in the following 3 slides. Mas antes disso, é importante dizer que essas pessoas não se colocavam como artistas. E só recentemente, foi quando eu passei a conhecer essa cultura, ela já estava alçando um status de arte contemporânea, da maior qualidade. So it's important to highlight that beforehand, the makers of the quilts didn't consider themselves to be artists. However, recently they have been recognized, and in fact, they've been recognized as important in contemporary art. A ponto desse projeto estar em exposição em dezenas de museus americanos e que recentemente eu peguei informação com a própria Meghan que um quilt desse poderia estar valendo até 35 mil dólares. So, and it's reached the point where we really see exhibits in dozens of museums in the United States. And Meghan informed Lula that some of them go up for up to $35,000. Então vamos olhar algumas peças, só 3 peças, só para a gente sentir. So let's see three of these pieces to really get a feel for it. Como vocês podem ver, a peça única é a matriz de toda a composição. So, can you hear me? So you can, as you can see here, the product is a composition of all of these tiny pieces. Imediatamente, quando eu conheci a cultura do jazz band, dos quilts, eu tracei um paralelo para a cultura do maracatu rural, que é onde eu posso dizer que me formei como artista. Foi initially when he saw the jazz band, the quilts of those, he immediately made a connection back to this local culture where he's from called maracatu rural, and he immediately started seeing the connection, which was where he got his introduction into the world of arts. Maracatu rural é um legado afro-indígena que nasceu
na zona canavieira de Pernambuco, só tem em Pernambuco. E é fruto desse processo de introdução da cana e desenvolvimento da cultura canavieira no estado. So maracatu is an Afro-Indigenous legacy that occurred and occurs in the sugarcane region, and it's a process of introducing and processing the sugar canes in the state, or in this zone, which is in the state of Pernambuco in Brazil. E o maracatu rural, ele é uma arte muito complexa. Ela se dá pela música, pela poesia improvisada, pela dança e pelas artes visuais. So maracatu is a very complex form of art. It has many characteristics, amongst which are music, improvised poetry, dance, and visual arts. E como vocês podem ver nessa foto de Aline Feitosa, as composições são realmente a partir de uma lantejola. Você tem composições belíssimas das mais variadas. So as you can see in this photo from Aline Feitosa, this starts from a simple sequence, and they create out of this the most beautiful and varied types of artistic expressions. E com uma carga simbólica muito forte, da mesma forma que você vê com o trabalho do sul dos Estados Unidos com as colchas. So, and then this has a very strong symbolic weight to the art, and it's, in that sense, it's similar to the quilts type of art that you see in the south of the United States. Que é fazer com pouco, com meios limitados. Which is to produce with very limited means, with very little. E aqui eu vou passar algumas fotos também para vocês sentirem um pouco do maracatu. A gente tinha colocado a música antes, não sei se todos vocês tiveram acesso ao áudio. Mas eu posso colocar. Yes. So we're also going to show a few images here. Lula's going to show a few images. At the beginning of the show, we had music that was from the maracatu, but he's also going to put that on for everyone to get an experience of it. Track encerrou agora. Pronto. Então, vocês conseguiram sentir um paralelo entre essas duas culturas e a força que tem. Se a gente expandir um pouco o conteúdo dessa conversa sobre o poder do invisível, a gente pode trazer mais conceitualmente para uma escala social. So there you just experienced a little bit of what is maracatu, and maybe the parallel between that and the quilts. And so we're going to expand on this concept to the social context. And here the title is Considerations about Space, Architecture, and Spirituality is the name of this part. Essa próxima etapa, ela fala um pouco da minha formação como arquiteto e de como essa observação do que não é visível é a base para o processo criativo como um todo. Vocês vão ver que o processo criativo existente na confecção de um quilt ou de uma gola de maracatu tem muito a ver com o nosso campo de trabalho na arquitetura. So, at this stage of the conversation, we're going to talk a little bit about Lula's formation and preparation as an architect, but we're also going to
take a look at how the invisible is really part of the creative process, not only with quilts and with the uniforms and the costumes for the maracatu, but also of creating art in his process. Eu acho que o processo criativo, a essência do processo criativo está justamente na percepção dessas invisibilidades. And he believes that the essence of the creative process is precisely in realizing these invisibilities. E essa conversa que a gente vai ter, eu não vou ler porque está em português, tem um texto em português, Pablo vai traduzir, mas a essência dessa fala vale também para, no caso, produção de mosaico, por exemplo. Okay, so we're going to see another short text, which I will translate to English. But this concept holds just as much for that as it does for what we've been talking about. So the raw material of architecture is the emptiness, the immaterial and the subjective. Construction is material. And architecture is quintessentialized material. Through materials, architects give meaning and identity, strength and essence to space. The creative process in architecture to develop an essence through materials. Architecture communicates subjectively through contained images, embedded images. In scale, proportion, color, rhythm, texture, among others. Architecture creates entities. To an example of architecture, we can ask, what is this entity? Is it generous? Or is it egotistical? Is it open and inviting? Or is it closed and unwelcoming? Is it tranquil and inviting? Or is it aggressive and oppressive? The understanding of materiality is fundamental for the success in creation of a spirit in architecture. This spirit, this essence, will be what we wish it to be as architects. Everything depends on the maturity of our vision or our seeing about life. So, how can we develop a sensibility to read and interpret spaces? Through reading, studying, imagining space, architecture classes, practicing design or drawing, but most of all, an experience of the city with all of your all openness to the experiences, sensorial experiences of those spaces. A apresentação, essa discussão encerra aqui sobre arquitetura, mas se vocês perceberem, toda a conversa
foi sobre elementos subjetivos e invisíveis, que não se apalpam, mas que se sentem. So we're closing the part about architecture here, but the entire conversation was about the subjective elements and the invisible things that you can't grasp with your hands. Porque se você notar aqui, escala, proporção, e vários outros pontos que a gente disse, que a gente viu na apresentação, não se tocam, mas eles sublimam a ação da matéria. So these things like scale, proportion, and other characteristics that we discussed, they aren't things that you touch, but they sublime or they give quality to the art that's created. E acho que esse olhar, a construção desse olhar, permeia todos os campos da criação, da arquitetura, as artes plásticas, a fotografia, o cinema, as artes visuais. É um eixo para a apreensão desses fazeres artísticos. So this manner of looking onto objects is part of all creative processes, whether it's in music, cinema, whatever type of arts. Incluindo a arte dos mosaicos. And it includes mosaic art. Então, um pouco do nosso grupo, eu, Bruno e Chico, a gente criou o escritório em 98 e a gente sempre teve uma abertura, tentando nos conectar com essa apreensão sobre a valorização do que não está visível, do que vai além da matéria. So Bruno, Chico, and Lula started in 1998 this architectural firm with this view of trying to see that which was invisible when they were working. E um exemplo de algo invisível que tornou-se visível é essa escola que a gente construiu, desenhou em 99, logo no começo do escritório, um ano de formado, e ela foi construída numa favela que na época era uma das mais perigosas do Recife, na beira de um rio bem poluído e que tinha um potencial de se tornar uma escola ambiental com valorização do mangue. So, as an example of creating or making the invisible into visible, in 1999, 1 year after they opened their firm, they designed a school. And this school was in a favela, which is sort of a ghettoized neighborhood that's low income, and it was very dangerous. But it was also right there on the river, and it had a potential to become an environmental aspect, an environmental school. E ela partiu do princípio de ter pouquíssimos recursos para a construção. Por isso por isso que a gente optou por uma escola sem revestimento e tudo aparente. So it also started from a place where there was very few resources. So that's why Lula and his firm took the approach to using a very open planning for it. E depois de 16 anos ou 17 anos, o mangue foi reconfigurado a partir da escola. So after 16 to 17 years, the mangue, and that's a type of geography there, it's sort of a swamp type of geography, the mangue was brought back to the school, and because of the school. E essa escola passou a ser um lugar de visibilidade na comunidade. And the school became a place of visibility in their community. Aqui era o começo da construção, na obra. This was the beginning of the construction. Aqui ela finalizada. That's the construction when it was done. E ela se tornou visível não apenas para a comunidade, mas ela se tornou uma referência nacional e internacional de escola com uma boa performance ambiental, quando ela foi
convidado a participar, a gente foi convidado a representar o Brasil em 2016 na Bienal de Veneza, Bienal Internacional de Arquitetura de Veneza, em 2016. So this school not only gained visibility within its own community, but it gained visibility within a greater community there and also internationally. So much so that in 2016, Lula's architectural firm was invited to be one of the representatives at the Venice Biennale. E a gente pode dizer que é um exemplo de escola construída com pouquíssimos recursos, com uma intenção projetual, com foco ambiental e uma escola com uma performance boa do ponto de vista de ecológico. So, and we can say from this that this was a project that was done with very little resources. It was also had an environmental focus in the project, and it had a positive performance. E é aqui quando a gente pode comparar um produto de arquitetura feito com material muito simples, com uma coxa de retalhos do sul dos Estados Unidos ou uma gola de maracatu, dentro de um processo criativo dando valor ao mínimo. So, and here we can compare architecture with other arts that start with very humble means or limited resource, much like the quilts in the south of the U.S. and the costumes of the maracatus. E um outro exemplo que a gente pode colocar é um outro projeto nosso, talvez mais fácil de entender como um mosaico mesmo, porque ele é feito por 6.000 garrafas PET recicladas e transformadas em arte. So here's another example that might be easier to connect directly with mosaics. This is a piece of artwork that was done with 6,000 plastic bottles. E ao final, essas peças unidas transformaram em 4 painéis para o Carnaval de Olinda de 2004. So, and in the end of the project, transforming these objects together, they were able to create 4 panels for the 2004 Carnival season in Olinda, in Pernambuco, Brazil. E mais uma vez mostrando a potência que uma unidade tem quando está junta com outras unidades e dentro de um desejo, de uma vontade conceitual. So this again demonstrates the power that those individual pieces have when they're united, and the concept of bringing them all together. Muito obrigado. Thank you. Thank you, Lula. I really appreciate you sharing with us today. And I'm going to open this up to see if there's anyone in our class on the Zoom meeting that has any questions. And also we're keeping an eye on the Facebook feed to see if anyone has any questions as well. So hi, everyone. Então a Meghan está agradecendo novamente e dizendo que está abrindo para perguntas agora. E também está de olho no nosso Facebook, caso tenha algumas perguntas lá também. Oi, Chico, I see you there. Okay. Okay, everyone. Well, I think that's enough for this evening, and I hope that everybody enjoyed the presentation by Lula. If you want to follow up with him or with me, feel free to do that over email or the Facebook pages. And look forward to seeing you next week, where we will be projecting Rachel Sager, who will talk about Intuitive Andamento and a little bit about the Ruins Project. Also, for those of you that are in the Mosaic community, don't forget to go to Mosaic Arts Online tonight at 7 US, 8 Brazil to watch a tour of the ruins. Então, agora estamos encerrando, lembrando que semana que vem tem outra apresentação com o Rachel Sager, que vai estar falando sobre andamento intuitivo,
e um projeto sobre as ruínas. Lembrando que você pode também ver projetos sobre mosaicos online. Sim. Ok, tchau, gente. Tchau, tchau.